calling this episode Ticking the Etiquette Box. And I call it my ABC: acknowledgement, then breaking cues, and C is of course for communication. তুমি যখন পোস্ট করো, ধরো তুমি আমাকে ট্যাগ করো, কখন ট্যাগ করো? যখন রেলেভেন্ট হবে। আজকালকার কেউ কাউকে উইশ করে না, কোনো সোশ্যাল মিডিয়া তো ছেড়েই দাও। সো গুড আফটারনুন, গুড মর্নিং, প্লিজ এক্সকিউজ মি, মানে স্পেশালি কোনো মল টলে গেলে মানে কোনো লোকে ধাক্কা দিয়ে চলে। আর একটা জিনিস হচ্ছে লিফটটা খুলতে দে, লোককে বেরোতে দে, তারপর I mean, I don't know why it's happening now. I don't know if you ever travel in the metro. Sometimes I do because I find it very convenient. People will not realize that until people come out, there won't be space for us to go in, and the metro will stop for that 1 minute for us. Nah. Gutiye dhuke jabe. I mean, why? And the same people that you'll see, ধরো যখন এরা যখন দেশের বাইরে যায় তখন কিন্তু এদের এক্সকিউজ মি, প্লিজ, ওয়েট সব আসে। নমস্কার and very warm welcome to Detalks Chatshows episode number 8, and today we have two of actually I call them friends. So I have Rita Di with me, Mrs. Rita Vimani, and Shonchita Kushari Bose, দুজনেরই খুব একটা সবাই চেনে। Rita Di has been two dynamic women actually. She has been a prolific media and corporate communicator, consultant for, I think she was the only one during her time. She's an author, she's a columnist, she's made a film, and I've grown up watching some women, so till date she is one of the best well-groomed women in Kolkata, or people, I would say individual. Huge fan. She's my mother's friend, but এখন তো Rita Di is Rita Di for us. Shonchita, what should I say, we started as work associates. I remember our first work together was the launch of the Forum Mall. Yep. So বয়সের কুলকিনারা আমাদের নেই। We are not going there. We're not going there. Organized event management ke Eastern India te she was the first one to introduce. I've been in awe of her. I remember I met her at Flurries once, and she was wearing a white shirt with some weird, I think a shocking pink trouser, and I said wow, because তখন তো আমরা Fab India সালোয়ার কামিজ পরতাম or jeans and phata shirt. So she, Bipasha Basu, Koena Mitra, Selina Jetli, the works. She's been a model groomer, some of the best shows. We've also collaborated together. It used to be a lot of fun working. I know. That's where it used to be. এই কথাটাই, এখন let me complete. এখন she handles she has a brand called Damini, where she empowers extremely abled and needy women. And there's a huge award show that I've worked with her, and I'm so proud that last year she called me up and she said, acha shono, you are going to be our you're the critics choice. So I said, Shonchita, keno loke bhabe bondhu. So she said something so beautiful, that at 49 you change your career, এর থেকে ভালো আর লোক কে হতে পারে. So I'm thanking you on camera. So as we were talking, why are we calling this episode Ticking the Etiquette Box? কলকাতা তো আমরা খুব ভদ্রলোকের জায়গা, মানে ভদ্রতা, আর্ট অ্যান্ড কালচার, সামহাও সবাইকার একটা ভেতরে আমরা বলি না, এটিকেটস, ম্যানার্সটা একটু কমে যাচ্ছে, শুধু নর্মালি জেনারেল লাইফেই না, বাট অলসো মানে সোশ্যাল মিডিয়া তো ছেড়েই দিন। I will ask Rita Di first. Rita Di, please tell us, because we have seen you speak and conduct yourself with utmost grace. And it is not only about gender.
men women কিশোর স্যারকে দেখেছি আমরা in the media industry or any, there was a certain etiquette, a sorry, excuse me, এই জিনিসগুলো, good afternoon বলা হতো। এখন people, why do you think that? I think you've picked up a very, very valid set of points, because it's something that is troubling all of us. And why this is happening is because of our fast pace of life. There is a certain anger and a certain angst that people are facing. And because of that, they seem to be in a hurry to wrap it all up. So it's not right what they're doing. So we need to step back a little bit. For instance, I'm finding something very good also, in the sense that, and I call it my ABC: acknowledgement, then breaking cues, and C is of course for communication, and I'll tell you about each of those. If somebody gives you right of way on the road, the best thing to do is to nod and say thank you. You can't just expect that they've given you right of way, therefore you can go on. And I'm finding increasingly that people are stopping and saying thank you. So can more people not be doing that kind of thing? The same thing is with breaking barriers or breaking the queue. This is a terrible malaise that we have. People think, Jeta, they think that because they are so important, they must somehow break the queue. So for maybe a wedding function, or at even a even wedding function এ groom and bride কে gift দেওয়ার জন্য ঠেলাঠেলি হচ্ছে না খেতে যাওয়ার সময় what we do, if there's someone with us, we pick up a plate and offer that person first before we pick it up. These are common etiquettes, right? Here people break the queue and expect you to step back so that they can go first, which I find, how can they? This is sheer rudeness. It's just something that should not happen at all. এই etiquettes গুলো, like you said, you're very positive, যেটা আমি আর সঞ্চিতা perhaps because of our ages also, we এই কোনো মলে I've always seen, I tell people আগে বেরোতে দিন লোকজনকে, তারপর ঢুকুন. If people don't come out, similarly in metro stations or anywhere on the road, as you said, right of way, I have seen, আগে দিল্লিতে বলা হতো গালাগালি দিয়ে দেয়টায়, এখন উবার ড্রাইভার্স, and another scene in Kolkata is দরজা খুলে পানের থুতু, it is atrocious. So these are not things we have grown up seeing. এটা last 10 years ধরে বলবো, আরেকটু বেশি হয়তো 10-15 years ধরে। এই গুটকা স্পিটিংটা, there are buildings in Park Street, Kimak Street, where if you have to walk up, you feel like that, you're being punished for something. After COVID, I mean, how are people still spitting? Don't they even think? I mean, we've had 3 years of spitting, which was criminal, right? Isn't it? It should be criminal forever, and they spit from very expensive cars. That's another point. It's not just taxi drivers. What has happened, I feel, Ritadi, you will be able to say this more because you are a generation ahead. Eta maybe early 80s or mid 80s থেকে শুরু হয়েছে. Ever since the nouveau riche or the people who are living in the outskirts have started making money and settled in Kolkata, they have just kind of killed the culture. You will never see an excuse me. So Ritadi, you tell us about even grooming. I'm sure you've... Yes, that's a very important point. Grooming is something where I feel that you have to be appropriately dressed for the occasion. So যেখানে you can go to, like you were talking about this Brahmo Samaj incident
Yes. So, say if you're going shopping in Guriyahut, you dress in a certain kind of way. If you're going to a Shraddho, you've got to be appropriately dressed. Absolutely. So, you know, you ওটাকে can't be respect loud. দেয়া। You have to respect that. Then if for a party, you can be, it depends on what kind of party it is, and accordingly you can dress either very young or you can dress according to your She's not so personality. polite. Yeah, well, or your personality. You don't have to. See, this is her etiquette. Oi shing bhenge bachurer tole. That Right. is, it Or should not be flaunting that. your wealth. Or flaunting the wealth, like it happened at the Ambani wedding. Some of them were just horribly over the top. Even an Aishwarya or any I'm so glad of you them. mentioned. Yeah, they were just very inappropriately dressed. Maybe they wanted to. Be seen there. Yes, they wanted to do something, they wanted to make a statement, but they overstated themselves. Even Jaya Bachchan. Of course, but that's Yeah, something, Sanchita. you know, whenever we were grooming, we used to tell them that there's very simple Bangla, Sthan Kal Patru. AJ. You তিনটে said জিনিস it very well. এই তিনটে জিনিস keep it in your mind and then you can go dress accordingly. And nowadays I want to gift everyone mirrors. Yes, there's a word মানে দৃশ্য দূষণ মানে why দৃশ্য দূষণ, exactly. right, why will I torture others? I mean, I should এটা তো think, সোশ্যাল মিডিয়াতে I should think না একটু বেরোনোর সময় যে আমি এই জিনিস আমি যে উৎকটভাবে আমি যাচ্ছি এই যে I am making a spectacle of myself, But তারা how তো that's বুঝতে going পারে to না। unsettle others. It's going to be a sore in someone else's eye. Why would I do it? So these are very basic things one has to know. আই থিঙ্ক ইটস ওই যে সেম জিনিস, একটা তো এডুকেশনের অভাব, অ্যান্ড সি অ্যাজ ইউ সেড মানি ক্যানট বাই ক্লাস। No. এই যে সরি এক্সকিউজ মি, ফার্স্টলি লোকে কেন সরি বলে না, বিকজ অ্যাগেন এভরিবডি থিঙ্কস দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। A kind of entitlement which the nouveau-riche people have, just because you have so much money. We've realized that you can buy 2 flats, you can have Italian marble, but that's not your style. That is your je tomar body design interior designer style. Coming to social media, তুমি যেটা বলছিলে, এই যে কিছু কিছু লোকজন আছে রোজ ছবি পোস্ট করে, শুধু তাই না আবার ফলোয়ার্স মানে they tag everybody. I mean, we don't need to see you every day. Why go through it? Actually, social media তো কোনো হ্যান্ডবুক নেই। প্রবলেমটা হচ্ছে এটিকেট হ্যান্ডবুক বলে কিছু নেই, যে কোনটা আমরা স্কুলে শিখে এসেছি একটা ভদ্রতা, যেটা কলকাতায় আমরা ভদ্রলোক ভদ্র মহিলা কেন বলি, হ্যাঁ, গাড়ির দরজাটা খুলে দেওয়া, ইটস জাস্ট কার্টেসি। মানে ধরো একজন বয়স্ক কেউ ঘরে ঢুকলেন, আমি এটা দেখেছি আগে আমরা যখন জুনিয়র ছিলাম অফিসে, যে কোনো কেউ আসলো অন্য কারোর ক্লায়েন্ট, বাট উই উড জাস্ট গেট আপ, ইউ নো, চেয়ার থেকে উঠে একটু গ্রিট বা নট করা, যেটা উনি বললেন, হ্যাঁ, রীতাদি বললেন। Or মানে if it's in a family situation, প্রণাম করা তো চলটা চলেই গেছে। না, you know what, আমি এখানে একটু ডিফারেন্ট বলবো। চলটা না আমরা যখন বলি চলে গেছে, I possibly think we are making it easy for ourselves. কারণ চল কেন যাবে? If we teach our children well, why will it go? This is something I taking it on ourselves. Yes, that we, all of us. And I always say that as blamed. mothers, we have huge responsibility, especially if you have a boy child. Your responsibility is twice. You're very correct, Sanchita, and thank you for this. আমার বাড়িতে যেরকম no cell phones on the dinner table. যখন তিনজনে একসাথে বসে, বিকজ সবসময় তো টাইম পাওয়া যায় না, এই যে ওই যে সোশ্যাল মিডিয়া। আর একটা হচ্ছে যে if you have a public post, you know, if it's not a private post, হতেই পারে, okay, any and everybody thinks they can make a statement. You don't have to always say something. You know, this art of keeping quiet, which is স্থান কাল পাত্র, তোমাকে যখন টাইম হবে তখন বলতে পারো। আর তোমার রোজ রোজ তোমার হয়তো টাইম আছে দারুণ দারুণ শাড়ি পরে
বা তুমি আজকে ভাবছো কালকে তুমি নাচছো সেগুলোর ছবি দেওয়ার, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ট্যাগ অল অফ আস। Exactly. That is one thing. Again, this comes with a sense of entitlement. That I am entitled to do I'm this. so and so, And doesn't matter so whoever people should you follow are. me. I mean, I've been following Amitabh Bachchan's posts for a long time. He used to number his posts and write. খুব সুন্দর লেখেন ভদ্রলোক, খুব ভালো লাগতো. I've never seen him write @followers till date. No, he doesn't need to. I mean, actually, Okay, he does. আচ্ছা ছেড়ে দাও, অমিতাভ বচ্চন অনেক আচ্ছা, বড় okay, হয়ে হ্যাঁ, গেল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু একটা তুমি যখন পোস্ট করো, ধরো তুমি আমাকে ট্যাগ করো, কখন ট্যাগ করো? যখন রেলেভেন্ট হয়। It has এটা to সঞ্চিতা be দেখবে, relevant. আমি এটা সঞ্চিতা প্রচুর দেখবে, কাজ, হ্যাঁ, এটা প্রচুর সঞ্চিতা কাজের will enjoy, ব্যাপারে। either you'll enjoy You or have- I'm in the picture or it is of importance to me. something you will But appreciate. you can't just keep on bombarding with. Yes. Why will this @followers should be banned? Okay. Or Should charged. be banned. No, yeah. Social charged. media should be charged because everybody has an opinion free of cost. among us যারা হয়তো একটা সার্কেলে খুব মিক্স করি, we know যে আচ্ছা আমার ছবি, আপনার সাথে সৌমিনীর ছবি আছে, I will tag Soumini or Soumini will tag me, so I will have the picture also. If I had to tag you in this picture, I ask you before I tagged you. Now, Exactly. This is the etiquette part that comes in. The- These are little things. And you were going back to the thing of dogs and everything. So my C that I was talking about, ABC, the compassion. You have to have a certain communion and a certain compassion when you're dealing with other people. Compassion is, these are human traits. মানে রীতাদি, কম্প্যাশনটা আমি মোর অ্যানিমালসের মধ্যে দেখি, মানুষের মধ্যে চলে যাচ্ছে। Why? That's what. So that communing with the other person, that is going away, and that should not go away. So as you say, coming back to saying sorry, it's such a small word, but it makes a big difference. If you don't say anything, immediately there's friction. But the moment you say sorry, oops, sorry, I একটা তো goofed, কিছু এসে যাচ্ছে বাস ওটা না। হ্যাঁ কিছু এসে যায় না, but the other person immediately said নেই, कोई बात नहीं, ঠিক है। এই যে এই এটিকেটটা যে সোশ্যাল মিডিয়াতে জিজ্ঞেস করা, or again the other thing is, suppose people are shooting with you, অনেক সময় হয় তুমি মেন একটা কিছু ধরো, এই ডিসকাশনটা আরেকজন কেউ থাকলো, we don't tag that person. আমি ইউজ করে নিলাম একটা ডিসকাশনে তাকে, বাট যখন ট্যাগ করা হলো তাকে ট্যাগ করলাম না। That is also wrong rude. because you are not It's sharing. rude. You're not sharing. Actually, social media is about sharing. What we do, we share emotion, pictures, fun, everything. That is all right. But when you're sharing something and when you're doing something, it's a collaborative project. You must give the other person that The respect. other thing is, আমি দেখছি এল্ডারলিদের জন্য রেসপেক্টটা এত কমে যাচ্ছে। আমরা তো কলেজে যাদবপুর থেকে বাসে আসা যাওয়া করতাম, ওই বালিগঞ্জ বিবিডিবাগ যেটা যেত, প্রফেসররা উঠলে তো অবভিয়াসলি মানে সিট থাকলেও দাঁড়িয়ে থাকতাম, বাট এনিওয়ান হুজ এল্ডারলি জাস্ট স্ট্যান্ড আপ। No, this is something I really feel bad when I see that you have no respect for this. Because it is not taught by এই যে আমার আর তোমার জেনারেশনটা, আমাদের প্রণাম করা শেখানো হয়েছিল, কিন্তু এই যে বাংলা পড়া নিয়ে এত প্রবলেম, আমার ছেলে মেয়ে বাংলা পড়তে পারে না, ওরে বাবা, আমার খুব ইরিটেশন হয়, মানে অ্যান্ড আই ফিল ভেরি প্রাউড যে আমার ছেলে যখন বাংলায় ভালো নম্বর পেতো, আমার খুব ভালো লাগতো। Absolutely. অ্যান্ড এই যে শেখানো, মানে আমাদের বাড়িতে কিন্তু এই নিয়মগুলো এখনো আছে। মাই সান ইজ 16, সো প্রণাম, পয়লা বৈশাখ বছরের প্রথম দিন বড়দের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে হবে, জন্মদিনের দিন বাড়ির একদম বড়কে দিয়ে শুরু করে তোমার তার ইমিডিয়েটলি বড় তাকে প্রণাম করতে হবে, এবং বড়রা এসে আশীর্বাদ করবে, পায়েস খাওয়াবে। দ্যাটস হাউ ইউর বার্থডে স্টার্টস। থাকা রীতাদি, আই থিঙ্ক আপনাদের জেনারেশন যে নিয়মগুলো আমাদের we've inherited these values, pass it on. we must pass it on. We need to. I And think- not just to our children, but to our peer group, to people around us. If we take the lead, then people will also. এরকম করে কিন্তু আমাদেরই দায়িত্ব, আই থিঙ্ক, যে একটা লোক সে ঝগড়া করছে তাকে গিয়ে বলা যে Actually it comes off, I was taking a session on anger management, and I said that if you get angry,
you actually diminish yourself Self to the, to the other person. So you've got to take control of your emotions. But people in power, you have seen people we have seen on television people throwing slippers at each other, doing such কি বলবো barbaric, making a fool of themselves. এগুলো আমাদের ডিসাইড করতে হবে, I mean এটা কি ঠিক না ভুল, and what is it leading to? তোমার ইজ্জতটা নিজের হাতে, আর তুমি যেরকম করে ব্যবহার করবে তোমার নেক্সট জেনারেশনও সেরকম করে ব্যবহার করবে। হ্যাঁ, মানে এমপ্যাথি ওয়ার্ডটা বোধহয় Compassion. ডিকশনারি থেকে চলে গেছে, বিকজ এই যে রিতাদি ওয়াজ ভেরি রাইট টু সে যে অ্যাঙ্গার, we are so impatient, we are always quick to be angry. Yes. No, we have to wrap up fast. আমাকে আমার কাজটা করে কোথায় যে যাব, দিনে তো 24 ঘন্টা আগেও ছিল এখনো আছে। হ্যাঁ, and also respect the other person's time. আরেকটা হচ্ছে, আমাদের বেশি সময় নেই, সিনেমা হলে সেলফোন, উফ, মানে আজকাল অ্যাডসও দিচ্ছে দ্যাট they always say, or in any other these concerts, that please keep your phone on silent mode. আর লোকেদের কিছু বললে তারা আবার তর্ক করতে শুরু করে দেয়। আমি সিনেমা দেখবো, তার সাথে তোমার ডায়লগটা কেন শুনবো? I'm paying for the movie, not for your dialogue. I mean, I don't want. No, we have the advantage, all being, we are all self-employed. Yeah. We have we have true, the option of walking away, walking out, not handling that work. That is one option we have. কিন্তু যারা চাকরি করে, আমি কালকে someone was telling me, just yesterday someone was telling me, যে it becomes unbearable. Because she doesn't want to lose her job, yet the client is being obnoxious with Obnoxious. her. A Me Too, posh, these are very new things. These are new things, but they are speaking out. People are speaking out. Yes, which are good things. And Also. they should. Yeah. I think we've had a lovely discussion. It Thank was you so interesting. much. I think it's required, and two of you are you have groomed people, you've written, and Ritadi's seen, আমাদের যে this whole generation that she has a grandson now who is the new generation, college পড়ছে. So I think this is it, like being nice to people and saying sorry. It doesn't cost. আমার ভুল হয়েছে, আমি তোমাকে হার্ট করেছি, sorry. But arguing about it, you're right, fine. Actually, please, thank you and sorry, these were the 3 golden words taught to us from our childhood. Excuse me also. Yes, if we just continue with it, how does it matter? I mean, a smile will not cost you anything. Exactly. It diffuses a lot of situations. I think let's all start from now. I mean, we do that. When I go for a walk in the morning, I nod at people, I say good morning. কেউ বললো, কেউ না বললো, আমার বলতে ভালো লাগে। হ্যাঁ, সকালবেলা কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, একটু বৃষ্টি পড়ছে, সবুজ গাছপালা দেখে গুড মর্নিং বললে তো অন্য লোকের ভালো লাগা উচিত। of course. আর I think we should all start this. Yeah, and I also compliment men, because men are scared to talk women. So the other way around. You will see this also social media তে, তুমি ধরো একটা ছবি খালি উইমেনরা, মেনরা খুব একটা দুটো লাইক, so but you can always compliment people. Yeah, it is care to do so. Thank you so much, and It was a pleasure. Thank you.